Джеч бұреш эшъёс. Кычы маруш ёсты? Мон тунне жадини. Мон тросушлышти. Мон тунне ваш сайкай. Соберем иштишкино, пиньме сужай. Соберем он шишки. Мон почтем курок пусшино, кофе юи. Соберем он Удмурт дунне газетлен редакция змыни. Мон бачым статья гошти. Барыш ношик шишки. Мон шидно джукши чай юи. Барыш мон театрын спектаключки. Соберем он татчевый. Мазмидам наштым. In the phrases like ужлышты, пиньме сужай, курок пусши, кофе юи, статья гошти, шидно джукши чай юи, спектаклязучки, I've used the nouns in the accusative case. The function of the accusative case is to indicate the object in a sentence. It denotes a person or thing to whom or which an action is being done. Мармонкари, what did I do? Ужлышты, шидши, статья гошти, and so on. The accusative case in English is used with pronouns like me, her, them. Udmurt uses the case for all nouns. First of all, let's look at the pronouns in the accusative case. Mon, моне, тон, тоне. Со, сое. Ми, милемыз. Ты, тиледыз. Сос, соосыз or соосты. Сандырачис, моне. Сандырачис, тоне. Сандырачис, сое. Сандырачис, милемыз. Сандырачис, тиледыз. Сандырачис, соосты, соосыз. To form the accusative case noun, we add as or yes to singular nouns and is or to plural nouns. Уже злышти, тылез жуати, пиналйосыз, пиналйосты дышати. Of course, it's not the end of the rule. Sometimes we don't need to add a suffix. We can say шашка кужмай or шашкаес кужмай. Both nouns are in the accusative case, but there is a difference in the meaning. When I say шашкаес кужмай, I mean that I've given the flower. When I say шашка кужмай, I mean I've given a flower. So, sometimes the accusative case suffix has the function of the definite article the. Remember, when we speak about animate objects, we always use the accusative case suffix. Mon acı sandırız. I've seen sandır. Last time we learned the possessive word combinations. When a possessive word combination is used as an object, we also put it in the accusative case. We form the accusative case of nouns with possessive suffixes in a different way. Eş, a friend, is the nominative case. Эшъёс is the accusative case. Let's add possessive suffixes to the word and see what form it takes in the accusative case. Эшэ, my friend, эшме. Эшэт, your friend. Эште, эшэс, his or her friend. Эшсе. Эшмы, our friend. Эшмес. Эшты, your friend. Эштес. Эшсы, their friend. Эшсес. Мон пиньме сужай. I brushed my teeth. Кыжимон анайдес пумитай. How I met your mother. The good news is that we don't have to use adjectives in the accusative case when a noun takes it. We don't add suffixes referring to the person and number either. Мон кофе юи. Мон шет кофе юи. Мон шарик ёс башти. Мон горд шарик ёсты башти. Мон тадидере медишай. Мон чеберны лес пумитай. Мон Удмурт калык кырчан ёсты яратышко. Мыным кеше чудья женилен креш гурес. Сокубызен шудено кырчан ёс гожья. Мон алисолеш кырчан ёссе кылзо. Соиник, адишкы тош. Леште гуртыш ужесно и тишке канал мы борды. Джечлве!